Wild yoginis up in Kanur. But we're building them a monastery in Solpema. You can talk to Misha about that. He has a lot more answers. He's been there more recently than I. These are the women that used to break rocks on the roads all summer to be able to come down in the winter from the high mountains to get teachings in Solpema. No, we got some of them sponsors so they didn't have to break rocks. But they couldn't find spaces to stay in Solpema. So they all chipped in and bought themselves a piece of land. And then they were up on the land breaking rocks to build a gompa. So we helped them a little bit to get that started, and now they can all stay there. Of course, they sleep in a big pile, but they don't mind that so much. It's warm. They give me this stuff. And it's very powerful. Because now they go up into the high mountains to caves in the summer. It's 30 feet of snow in winter. 30 feet. That's, no, 3 feet is 1 meter. So 10 meters. So it's a good time to come down and get teachings. And there's lots of teachings in Solpema over the winter. Perfect filling job, Misha. So I need 3 volunteers that are here locally. Local people. Okay, 1. Okay, you 3. Do you know how to take these out and where? Okay, sounds good. I'll tell you when. And would one other person get doors for them? Balame Sanje Rimboche Chumpalame Gedun Rimboche Chumpalame Tamcho Rimboche
Shabne kunchok sumla chopahavu. Tumbalame Sanjay Rimboche Chopalame Tamcho Rimboche Tumbalame Gedun Rimboche Jamne Kunchok Sumla Chopabu. Om Balame Sanjay Rimboche Balame Tamcho Rimboche Balame Gejun Rimboche Jamne Kunchok Sumla Chopabu. Yudeyadakne dakchorchela Je je si pucho pul den bulwe Nam jorn la sundang drupodang Sanjay tenpa jipe chin lezo Chenom chu chang solwa debe tu Dak so gun la nepe sap so su Nedang ulpan tap su shiwa dang Chudang persi pilwe zedu Chuku kunduzomu gomboi Dorji sempagarab dorji dang Shere singe bardu shinlepde Dedam abzantata tusumchi Zogchen jupe lamala solo deb Ergim pema junila solo deb Dorje chang chitilo narodang Marpa mila gompo tsatsapa Na pupadang palden drupa so Kargyu lama namla solo deb O chen lama namla solo deb Ruchen lama namla solo deb Kaginuari lama namla solo
Shakya Lama Namla Solo Deb. Nyandu Dang Yundran Lama Namla Solo Deb. Tarpe lam la drang po ju pego. Korwe nende dang po dro pe lam. Nyam len chonam kunge dang po go. Yona sanje drubla de chok ching. Mine sanje drubla tab chakpa. Sanje drupa sabon manurwa. Nam dak chang chub sem cho kipar shu. Se chik sanje drupe lam zen cheng. Tu chik korde irme tawai. Lam tik doji tek porju par shu. There are two levels of Bodhicitta. Little Bodhicitta and big Bodhicitta. Now, little Bodhicitta is an aspiration. You want to feel Bodhicitta because you have heard that it is necessary to feel this way, because you have been told that a good person feels this way, or because you have come to an understanding that there is no way to practice Mahayana Dharma without this. But you don't have it yet. So you're still seriously prey to the 5 poisons. The 5 poisons are fear and anger, which you feel towards other beings. They scare you, so you get mad at them. Or you get mad at them, but good Dharma students don't get mad, so it comes out as fear. So you can complain to others that the big mean guy scared you. And get them mad at him for you. Yeah, you see that a lot in Dharma centers. Watch out for that one, it bites. In the little Bodhicitta, you still compete with others. You know you really shouldn't be doing that. But it happens. You compete for the Lama's attention. That happens in a lot of Dharma centers. You compete for status. We've had some serious Dharma messes.
where Malheurs. young people sleep with the Lama or the translator. Wenn junge Leute mit dem Lama oder der Lama schlafen und oder mit dem Übersetzer. Poor John used to fall for that a lot. It's another translator Okay. who often was prey to people sleeping with him for status. Aha, also es gab einen Übersetzer und mit dem haben die Leute, also die Mädchen besonders gern geschlafen, für Status. And then he'd sort of fall in love with them, and then, because he was a very loving person, and then he couldn't give them the status they wanted, so they'd leave and he'd get his heart broke again. Dann hat sich in die verliebt, aber er konnte ihnen dann nicht diesen Status geben, den sie sich erhofft haben, und so ging das Ganze schlecht aus. Competition breaks Dharma centers. Also diese Art von Konkurrenz, die zerbricht Dharma-Zentren, zerstört sie. When you are in a Dharma center, of which some of you are and some of you aren't, Wenn du in einem Dharma-Zentrum bist, manche von euch sind es und manche nicht, you're in a boat ihr seid alle im gleichen Boot. in the middle of a stormy ocean, In der Mitte eines sehr stürmischen Ozeans. and the lightning's cracking, Der Blitz fährt rein, and the waves are big, riesige Wellen. threatening to swamp the boat Die drohen das Boot umzuschmeißen, if you don't keep its head into the wind, wenn du nicht deinen Kopf in Wind, so that you take the waves head on, not sideways. sodass du den Wellen also vorwärts begegnest und nicht von der Seite. And you've all got an oar. Und die Ohrfordern. Oar. Also ihr habt alle ein Ruder. Paddle. Ein Ruder. If you do not paddle in tandem, Und wenn ihr jetzt nicht im gleichen Maß rudert, you will drown. dann werdet ihr ertrinken. You will not be able to keep the boat's head into the wind. Und ihr werdet nicht fähig sein, den Bug vom Boot in den Wind zu halten, also in die richtige Richtung. Yeah, you got a captain on the rudder. Ihr habt zwar einen Kapitän, That's not enough in a storm like this. aber das reicht nicht mit so einem Sturm. You can't use the sails Ihr könnt die Segel nicht verwenden, because you have to keep your head into the wind to take the waves head on. denn ihr müsst euren Kopf da zum Wind halten, die Windrichtung halten, damit ihr weiterkommt. So if you start competing So, wenn ihr dann anfangt, in Konkurrenz zu gehen, as who's the best rower, wer zum Beispiel der beste Ruderer ist, you're going to sink it. dann wird das Boot sinken. You got to row together. Ihr müsst zusammen in Synchron rudern You got to keep its head into the wind together. und euren Kopf in die richtige Windrichtung zusammenhalten, To survive the storm of the ocean. diesen Sturm im Ozean zu überleben. For any of you who've ever sailed any distance Also für alle von euch, die jemals irgendwo gesegelt sind, with a crew, mit einer Crew, this is a pretty good analogy. das wird eine gute Analogie für euch sein. And there is stuff hunger. Und dann gibt es noch Hunger nach Zeug. The ultimate, do you know any hoarders? Kennt ihr Leute, die so sammeln und horten? My daughter's one. Meine Tochter ist so. I go to her house, says you can't even sit on a chair. Und wenn du zu ihr gehst in ihr Haus, dann kannst du nicht einmal in den Sessel sitzen, The stacks are too high on the chairs. weil die Stapel zu hoch sind auf dem Sessel. One time in trying to clear a chair because I was coming over and she knew I wanted it, Also einmal hat sie einen Sessel freigemacht, weil sie wusste, ich komme und will darauf sitzen. this was for New Year's Eve. Das war Neujahrsabend. She found the Thanksgiving green bean casserole left over. Und da war noch die Kasse, also der Topf von Thanksgiving, war ziemlich lang. On the layers on a chair that she was trying to clear off. Und das war eine der Schichten auf dem Sessel, die sie versucht hat, leer zu kriegen. When you have more stuff Wenn du mehr Zeug hast and you still have fun acquiring stuff, und du hast immer Vergnügen dran, noch mehr Zeug anzusammeln, you run into a problem. This is avarice.
dann hast du ein Problem. Das ist Avarice. Yeah, it's one of the 5 poisons. I'm telling you what the 5 poisons are. Einer der 5 Geistesgifte. Neid, ja, sorry. Hier, okay. Jede, thank you. And then you have lust. Und dann hast du Lust. Turns into jealousy real easy. Lust und Verlangen, das sich sehr leicht in Eifersucht verwandelt. Lust is just that urge to get laid and move on. Also diese Art von Lust oder Verlangen ist einfach nur dieser Drang, Sex zu haben und dann weiterzuziehen. There's really nothing wrong with it, Und da ist nichts falsch dran. except in that it can come to the point of distracting you from your practice. Außer, dass es dich zu dem Punkt kommen kann, was dich von deiner Praxis ablenkt. Also, unless done very carefully and cleanly, Also wenn es nicht wirklich sehr, sehr sorgfältig und auf eine saubere Art und Weise gemacht wird, it creates problems among the Sangha. gibt es dann auch wieder Probleme, kreiert es Probleme in der Sangha. The 5th poison, Der 5. Geistesgift sludge. ist das Laziness, Faulheit. Yeah, it's like laziness, but it's not. It's like a kind of depression Aha, es ist wie so eigentlich eine Art von Depression, where you can't make yourself do anything, you just sit there. wo du nicht imstande bist und dich nicht dazu bringen kannst, irgendwas zu tun. Du sitzt einfach nur da. It's not worth it. Trägheit. Nothing's worthwhile. Also es ist einfach nicht wert. And everybody hates you anyway, Nichts lohnt sich und sowieso hassen dich alle. which is well deserved because if you were worth anything, you'd go do something. Was wichtig ist, weil wenn du irgendwas wert bist, willst du aufstehen und etwas tun. You ever eat that one? These will bother you until Bodhicitta happens, Diese werden dich alle beeinflussen, the real one. bis das echte und reale und richtige Bodhicitta geschieht. In wishing to have Bodhicitta, Wenn du dir wünschst, Bodhicitta zu haben, the method to deal with the 5 poisons is to counter them with their opposites. dann ist die gute Methode, mit diesen 5 Geistesgiften umzugehen, ihre Gegenteile zu leben oder zu praktizieren. But, when you're angry, you practice patience. Also zum Beispiel, wenn du zornig bist, praktizierst du Geduld. When you're competitive, you practice being below, keep thinking of yourself, no, I need to lose, not win. But this doesn't work really well. In Konkurrenz bist, dann bist du großzügig und versuchst das andere Art zu machen, Großzügigkeit. I know a very fine practitioner Ich kenne einen sehr feinen, sehr guten Praktizierenden oder Praktizierende, who did that practice for about 20, 30 years. die diese Praxis 20, 30 Jahre lang gemacht hat. He said maybe it had helped a little bit by the end. Und er sagt, naja, vielleicht hat es ein bisschen geholfen, so ganz am Schluss. For as long as you are doing aspirational Bodhicitta, Also solange du Bodhicitta betreibst, um es zu erlangen, well, it's better than not aspiring to Bodhicitta. es ist besser als nicht danach zu streben. But it is much like the real Bodhicitta Aber es ist nicht dieses wirkliche Bodhicitta, as the moon in a mud puddle. so wenig wie ein Mond, der sich in einer Pfütze spiegelt. The reflection of the moon in a mud puddle Die Reflexion. compared to the real full moon Im Vergleich zum echten, richtigen in the sky. im Himmel. So, yes, hold the aspiration for Bodhicitta. Recite the prayers of aspiration for Bodhicitta. Okay, du kannst die Gebete für diese Erlangung von Bodhicitta rezitieren, Because it is the first entrance to the path of liberation. weil es ist der Eingang zu dem Pfad, der erste Eingang zu diesem Pfad der Befreiung. Because it is the first route of escape from samsara's perils. Weil es die erste Wurzel ist, um den Übeln oder den Schwierigkeiten aus Samsara
because it is the first preliminary to all practices of Dharma. Es ist die erste vorbereitende Übung zu allen Übungen von Dharma oder Praxisübungen. But the real Bodhicitta Aber das richtige, tatsächliche Bodhicitta, is not hard das ist nicht schwer. and tastes so much better. Und es schmeckt so viel besser. The real Bodhicitta is simply a recognition Das echte, real, richtige Bodhicitta ist einfach nur die Erkenntnis a really deep level of recognition, auf einer ganz tiefen Ebene. all the way down in your gut, Richtig tief bis in deine Eingeweide. that we're all in this together. Dass wir alle hier da gemeinsam drinnen sind. There's a dream yoga practice, Es gibt eine Traum-Yoga-Praxis, a tantric practice, tantrische Praxis, and a going about practice, and a practice done as you go about, a walking practice. okay, also eine Praxis, die man so einfach machen kann, während man lebt, geht oder irgendwas macht. All of which will cause the real Bodhicitta to happen to you Und alle diese Praktiken werden das echte, das reale, wirkliche Bodhicitta erwecken. without you having to fight with Ohne dass du drum kämpfen musst, your jealous tendencies, deine eifersüchtigen Tendenzen, your avarice and hoarding tendencies, deine gierigen und hordernden Tendenzen, your fears and your angers, und deine Ängste und deine Zorn- und Wutsachen or your distracting lust, oder eine Art von sexueller Verlangen und Lust, die dich ablenkt. or even your sludgy depression. Sogar deine komplett träge, tröge Depression. Actually, the text says slothful, but I really like sloths. Ja. Also, tatsächlich sagt der Text, also so wie die Faultiere Sloth, aber ich mag Faultiere so gerne. In the cold winter, sometimes I do a retreat down in Costa Rica, Also in den kalten Wintermonaten mache ich manchmal eine Retreat in Costa Rica. which is really fun, and all the trees are full of sloths. Das ist ein wunderschöner Retreat und dort sind alle Bäume voll mit Faultieren. The way English trees are full of squirrels. Genauso wie die Bäume in England und in Europa voller Eichhörnchen sind. I don't know what you have around here, pigeons and squirrels. You all come down sometime when we're doing it. Also ihr seid alle willkommen. February, when you're freezing your nuts off. Also wenn du dir die Eier abfrierst, dann kannst du dort hingehen. It's 75 degrees, right on the ocean. Herrliche Temperatur, direkt am Ozean. You'll like it. Ich würde das mögen. And you don't have to worry about whether you can get into the States or not. Du musst dir keine Sorgen machen, ob du in die Vereinigten Staaten reinkommst oder nicht. And deal with that craziness. Und dich mit dieser Verrücktheit auseinandersetzen. Real Bodhicitta. Das echte Bodhicitta. Which practice of those would you like? The Tantra is easy to find online. Also welche Art von Praxis würdet ihr mögen? Die Tantra-Version, die kann man leicht online finden. It's a Chenrezig ceremony taught to me by Lama Tukten-Yeshi. Das ist eine Chenrezig-Zeremonie, Praxis, die ich von Lama Tukten. Oh, but doing Tonglen with the pigeons is easy. Aber ihr könnt dann gleich mit den Tauben machen. That's a good one for you. Also, it has the nice side effect of understanding what the pigeons are saying, Hat den netten, learning the speech of animals. hat den netten Nebeneffekt, dass du beginnst zu verstehen, was die Tauben so sagen. Mind you, pigeons do not say anything interesting. Sei gewarnt, sie sagen nichts besonders Interessantes. However, if you go out camping and there's some interesting wild animals, they say more interesting things. Also wenn du irgendwo in der Wildnis campst oder Zelt hast, dann kannst du Tiere finden, die viel interessantere Dinge zu sagen haben. You want that one?
Or you want the dream yoga one? Möchtet ihr dieses oder wollt ihr das Traum-Yoga? Or the Tantra? Oder das Tantra? I thought you all might. Also ich habe mir gedacht, dass ihr das alles wollt. Dass ihr das alle wollt. So there's, you do it as you're going to sleep. Und das machst du, während du ins Einschlafen gehst, in den Schlaf übergehst. There's a white ah Es gibt ein weißes A in your heart chakra. in deinem Herzchakra. It's the size of your thumbnail. Look at your thumbnail. Das ist genau die Größe deines eigenen Daumennagels. Schau den an. That's how big it is. Das ist die Größe. So the ah shines out white, clear, transparent light, Und dieses A strahlt weiß transparentes, klares Licht aus. dissolving the entire universe Und löst das ganze Universum in sich auf. into that light. Das ganze Universum löst sich in dieses Licht auf. Then the ah reabsorbs all that light Dann reabsorbiert das A dieses Licht. Universe all gone. Universum ist Just the ah. nur das Aber. Then the light shines out again and puts the universe back. Und dann strahlt das Licht wieder aus und bringt das Universum zurück. Then the light comes in and dissolves the universe into itself as it does that and goes back in to be the ah. Und dann löst sich das Universum wieder zurück auf und löst sich im A auf. Then the light goes back and goes out and puts the universe back. Und dann geht das Licht wieder hinaus und macht das Universum, entsteht wieder. Then it comes in, dissolving the universe as it comes in with it and draws it in till there's nothing but the ah. Und dann dasselbe wieder, das Universum zieht sich zurück in das A. Once you've done it a few times, you link it to your breathing. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann verbindest du das mit deinem Atem. It doesn't matter as much which you choose to have on which breath. Und es ist egal, ob ein- oder ausatmen. Das kannst du machen. So whether it goes out on the out breath Also ob es jetzt hinausgeht mit dem Ausatmen or goes out on the in breath, oder hinausgeht im Einatmen. that's up to you, whatever feels intuitive. Das ist ist dir überlassen, was du intuitiv bevorzugst. The power of it is doing it with the breathing. Aber die Macht davon ist, dass du es mit deinem Atem kombinierst. But you're going to have to do it more slowly, quite a number of times before you can bring it to your breathing. Aber du musst es zuerst ohne mit dem Atem zu verbinden üben, sehr langsam, ein paar Mal und dann erst mit dem Atem verbinden. This will have a very interesting effect on your dream time. Und das wird einen sehr interessanten Effekt haben auf deine Traumzeit. But I can't tell you what to expect. Aber ich kann dir nicht sagen, was du erwarten kannst sollst. Try it and see. Probier einfach und sieh für dich selbst. You see, when we take refuge Wenn wir Zuflucht nehmen, in all Buddhas of the fourth time, in allen Buddhas der 4 Zeiten, what we refer to is Buddhas of the past, beziehen wir uns auf die Buddhas der Vergangenheit, Buddhas of the present, Gegenwart and Buddhas of the future. und die Zukunft. So all of the 3 times together Alle 3 Zeiten gleichzeitig zusammen. as a singularity is called the fourth time. Und alle diese 3 Zeiten zusammen als Einheit werden genannt die 4. Zeit. Sometimes it's called the fourth dimension, but fourth time Manchmal, most commonly. ja, sagen wir die 4. Zeit oder manchmal auch die 4. Dimension, aber meistens die 4. Zeit. So when you look at it So wenn du das anschaust, intellectually, mit deinem Intellekt, because that's what we look at things with, right? To begin with, at least. also so wie wir das halt am Anfang die Dinge betrachten,
usually in Mahāati Mahamudra and real Bodhicitta. The first teaching is intellectual. Also in diesen drei Richtungen ist das erste Teaching, ist die erste Lehre immer das Intellektuelle. The second is emotional. Die zweite Level ist dann emotional. The third is symbolic. Dritte ist symbolisch. And the fourth is telepathic. Und die vierte ist telepathisch. These are called the four Wongs of Dzogchen. Und die werden genannt die vier Wongs von Dzogchen. But you really can't separate. Aber in Wahrheit kannst du sie nicht auseinanderhalten, Yeah, better. trennen. You really can't separate Du kannst sie nicht trennen. Dzogchen and Bodhicitta. Dzogchen und Bodhicitta They're the same thing, sind ein und dasselbe. the real one. There's no separation there. Das ist einfach ein und dasselbe. Es gibt keine They're the two halves symbolized by the Dorji and the bell together. Es sind die zwei Hälften symbolisiert durch den Dolce und die Glocke zusammen. By the yin and yang, Yin Yang by the yab-yum images. und bei diesen Yab-Yum-Images sind zwei. Even when you look at a Tonka of Kuntu Zangbo, Kuntu Zangmo, who is the symbol of the Buddha of the fourth time. Kuntu Zangbo ist der Buddha, das Symbol des Buddha der vierten Zeit, We say primordial Buddha. der uranfängliche Buddha. It's always drawn as a couple, Und wird immer abgebildet als ein Paar. a male aspect of activity, Der männliche Aspekt von Aktivität, which is the flow, which is the innate dance of Bodhicitta, und das ist dieser Fluss und der innewohnende Tanz von Bodhicitta. which is the writing of the 84,000 stories Und das ist das Schreiben der 48.000 Geschichten, by which all Buddhas, durch die alle Buddhas, by the kindness of all Buddhas, durch die Freundlichkeit und die Güte aller Buddhas, attained the enlightenment of all Buddhas. die Erleuchtung aller Buddhas erlangten. All beings, Alle Wesen, you, the bugs, du und die Käfer, die Insekten the ghosts, und auch die Geister, all of them, alle. the things that run and fly and burrow and swim, Alle Wesen, die fliegen und krabbeln und schwimmen, all beings within samsara. alle Wesen innerhalb von Samsara. At some point in the time-space continuum, An einem gewissen Punkt in diesem Raum-Zeit-Kontinuum will attain enlightenment, will recognize their own innate enlightenment, which is not an attainment. werden ihre eigene Erleuchtung erfahren, aber es aber kein Verdienst ist, es passiert einfach, es geschieht. Doing so Und so, indem du es tust, indem sie das tun, they enter the fourth time. indem sie das tun, betreten sie die vierte Zeit. For there is nothing permanent in the three times. Und es gibt nichts, was permanent wäre in den drei Zeiten. Within the time-space continuum, everything moves. In dem Raum-Zeit-Kontinuum, alles bewegt sich ständig. Speak in Mahamudra terms, within the time-space continuum, everything moves. Within, outside of the time-space continuum, nothing has ever moved. Also in Mahamudra Stillness abides. Expression, Sprache, kann man auch sagen, dass nichts jemals sich bewegt hat, außerhalb der Stille. So you see, each and every being Also jedes Wesen will have a point in the time-space continuum where it recognizes enlightenment. wird irgendwo und irgendwann einmal in diesem Raumzeitkontinuum einen Punkt erreichen, wo
each and every Buddha jeder Buddha on every planet auf jedem Planeten, in all 9 dimensions, in allen 9 Dimensionen, including macro and microcosm einschließlich Mikro- und Makrokosmen and others, und noch anderen. every single one of them had a moment in time Jeder Einzelne hatte einen Moment, where they recognized their innate Buddhism. jeder hatte einen Moment, So you see, realisierte. all sentient beings of the 3 realms within samsara So ihr seht alle Wesen in diesen 3 Dimensionen von Samsara, dancing about in the 6 states, die tanzen alle in den 6 Daseinsbereichen. they are in the 4th time all Buddhas of the 3 times. Sie sind in der 4. Zeit, alle Buddhas aller Zeiten. So you cannot separate your refuge for the 3 jewels. Und du kannst nicht deine Zuflucht zu den 3 Juwelen davon separieren oder trennen. Your love for your teacher Deine Liebe zu deiner Lehrerin and the beautiful Dharma that they have given you. und das wunderbare, wunderschöne Dharma, das sie dir gegeben haben. Your desire to merge with the 4th time, which is what enlightenment is. Sehnst du dich danach, dich zu vereinigen mit also zu schmelzen hinein, zu vereinigen mit der 4. Zeit, und das ist Erleuchtung. You see, they say, in enlightenment cannot be lost. Es ist Erleuchtung kann nicht verloren gehen. Once you see it, perceive it directly as it really is, it never goes away again. Wenn du es einmal erkannt hast, ganz direkt, was es ist, wie es ist, dann geht es nie mehr weg. Otherwise, why bother? It would be a God realm. Sonst, warum sich damit überhaupt... There's easier ways to get into a God realm than that. Sonst wäre es nur einer der Götterbereiche und es gibt einfachere Wege, dorthin zu kommen in einen Götterbereich. If it does not wear off or require maintenance, Es nicht, es hört nie auf und es braucht auch kein Aufrechterhalten. it cannot be moving or changing. Es kann nicht bewegen oder kann sich nicht verändern. Therefore, it cannot be within the limitations of the time-space continuum. Deswegen kann es nicht innerhalb der Begrenzungen des Zeitraum-Kontinuums sein. So your real Bodhicitta, Ein echtes, wirkliches, wahres Bodhicitta, right now, genau jetzt, is right here, ist genau hier, in this room. in diesem Raum. All you have to do Alles, was du tun musst, is relax into it, ist, sich da hinein zu entspannen. is to simply see Einfach zu sehen, that in truth we really are all in this together. dass wirklich in der tiefsten Wahrheit, wir sind alle miteinander. Both samsara, Sowohl im Samsara, which is of the nature of moving, since most suffering has to do with loss, also das ist die Natur von Samsara, dass es sich bewegt und das meiste Leiden hat damit zu tun mit Verlusten. most of the pain you feel in life is about either losing something you cared about Der Schmerz, den du im Leben erlebst, ist entweder, dass du etwas verlierst, was dir sehr am Herzen lag, or failing to get something you wanted. oder am Versuch scheitert, dass du etwas bekommst, was du möchtest. And there, you suffer. Und dann leidest du. Can anyone think of a suffering they've had that wasn't part of that? Kann irgendjemand Part of their desires and their aversions, their fears, or kann sich irgendjemand erinnern an eine Art von Leiden, die er sie jemals hatte, das nicht damit im Zusammenhang war. Also etwas zu verlieren oder etwas nicht zu bekommen, was man wollte. that was a real question. Also das war jetzt eine echte Frage. So, samsara is the moving. Also Samsara ist die Bewegung. Das, was I'm using Mahamudra terms, they're just easier. und ich verwende jetzt Mahamudra-Ausdrücke, weil es einfacher ist. Nirvana is the stillness. Nirvana ist die
Laktong, the direct meditation of the union of Bodhicitta and emptiness. Achtung, die Meditation von der Vereinigung von Boddhicitta und Leerheit. Also known as trekchö, cutting through, because it cuts through all the crap. Also auch bekannt als Fracture, als das ist das Durchschneiden, weil es durch den ganzen Scheiß durchschneidet. Like Laktong simply means direct seeing, Die Lactic means direktes Sehen. which also cuts through the crap if you see directly. Das schneidet genauso durch den ganzen Scheiß durch, wenn du es einfach direkt siehst. Remember, the crap is analogized to the smudge on your glasses. Und dieser Schmutz, der Scheiß, ist eine Analogie auf wenn deine Gläser verschmiert sind und du nicht gut sehen kannst. When you have pain from the body side, how do you cut through? I was just thinking when I was, like when you give birth to a child, you have pain, you suffer. It's not really aversion. Well, it's the aversion that makes you suffer. I remember my daughter giving birth and saying it was the best orgasm she ever had, Also ich erinnere mich an meine Tochter, the first time. die ein Kind geboren hat und sagte, das war der größte, beste Orgasmus, den sie je hatte. Apparently, her physiology or her mental framework at that time in her life Das war offenbar ihre Physiologie oder ihr mentales, also ihr geistiges Framework. interpreted those sensations as wonderful, delightful, orgasmic, Also hat einfach sensuous. diese Erfahrungen so interpretiert. And she loved it and went on to have, how many kids has she had now? She had those two, and then she had the twins, and then she had one more. So she went on to have 5 kids before her body wouldn't do it anymore. Und dann hat sie noch 5 Kinder gehabt, also weitere Kinder, und bevor ihr Körper gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss. She loved it. Also sie hat es geliebt. So after she didn't want to raise anymore, she didn't much like raising them, just having them. Also sie hat nicht so sehr gemocht, die Kinder aufzuziehen, aber sie hat sehr gemocht, das zu bekommen. She did 3 surrogacies. She did 3 Surrogacies, services. where you have babies for somebody else. Also sie war sogar Leihmutter für jemanden, 3 Mal. For a couple of gay friends. Aha, für Gay, also für Transleute und Homosexuelle, ja. Yeah, because they couldn't carry their own. Weil die halt das Kinder nicht selber kriegen konnten. They're still in touch, they were good friends. Sie sind immer noch in Kontakt und gute Freunde. So, what we say in New Orleans at Mardi Gras, Also was wir in New Orleans, wo Lama Lena jetzt wohnt, sagt, in Mardi Gras, where things can get a bit kinky, wo die Dinge manchmal ein bisschen extrem werden. yes, sorta. Pain is inevitable. Aha, Hurt sie sagen also, Schmerz is ist unvermeidbar. how you take it. Es ist wie du es aufnimmst oder wie du damit umgehst. So, yes, there will be loss in the moving. Ja, es wird, während sich die Dinge, das Leben bewegt, es wird immer Verluste geben. Yes, there will be fear of not getting what you want Und es wird immer die Angst geben, dass du nicht das in the moving. These will happen. was du möchtest, You never always get what you want. wird passieren, weil du kriegst nie alles. You order a Chardonnay, they bring you Prosecco. So that was last night, and it wasn't me, it was my dear friend. It's like, what's this? It's got bubbles in it. Also gestern Abend gab es diese Sache, dass man was Falsches gekriegt hat, Getränk. Es ist das hat Licht und es ist kein Wein. That's a little one, but there's big ones too. Also das ist eine winzige Kleinigkeit, aber es gibt auch große Dinge natürlich. When shit happens, Also wenn Scheiße passiert, you can choose. You see, your feelings are what hurt. dann kannst du wählen, du kannst deine Gefühle sehen, Anger, fear, Furcht, Angst, competition, Eifersucht, Konkurrenz, Neid, want, wollen, haben wollen, desire, Begehren,
overwhelmedness leading to sludge, to sloth, Also so überwältigt sein, was dann that funny depression. zu dieser komischen Depression und Trägheit führt. None of these have to hurt. Aber nichts davon muss wirklich wehtun. Physical pain, Physischer Schmerz, it is possible also es ist möglich, using even a Western method like cognitive behavioral therapy, CBT. also westliche Therapie, kognitives Verhaltenstherapie. Some people have pain, Manche Leute haben Schmerzen and it is the worst thing that ever happened to them. und es ist das Schlimmste, was ihnen jemals passiert ist. That actually makes it hurt more. Und das tatsächlich macht es noch mehr, noch schmerzhafter. Some people have pain Manche haben Schmerzen and say, yeah, it's doing that again today. und sagen, oh, das wieder heute. And it's minimal and ignorable, and it could be the same level of pain. Und das ist minimal und ich kann es ignorieren und es könnte aber trotzdem sein, dass es dasselbe Level von It Schmerz depends on the story you tell yourself about it. und das hängt davon ab, von der Geschichte, die du dir darüber erzählst. If you tell yourself that this pain, start talking to yourself about how terrible it is Und wenn du dir selber erzählst, and how it's never going to go away again, wie schlimm das ist und dass es nie weggehen wird and there's nothing to be done about it, and it's all despairing. und man kann nichts machen und das ist ganz furchtbar zum Verzweifeln. That's the pain. Und das The emotions of the pain are going to ride the. See, there's the sensation. also du siehst, da ist einerseits dieses reine Empfinden von Schmerz, No, I got to explain this a little differently with the dilly bob. also ich erkläre das jetzt nochmal anders. So, you have 6 senses in your body. Also du hast 6 Sinne in deinem Körper. You've all seen these. They sell them down in town, the little music boxes. This is one that's been taken apart. Das ist etwas, das so auseinandergenommen wurde, so kleine Musikbox. So, you can karmically, Ja, karmisch gesehen. the pips on the roll can be likened to the karmas causing you to have a sensation. Dann könnte man sagen, dass diese Spitzen da, also diese Metalldinger, Relation sind, oder sind wie das Karma, das verursacht, dass du Empfindungen hast. But when the pips pluck Wenn sie, the little harp things, also diese kleinen Metallzungen, it makes a whole tune. It could be a happy tune or a sad tune. dann macht das zusammen dann eine Melodie und das könnte eine glückliche Melodie sein oder eine traurige. So your past karmas cause you to have a bunch of sensations. Auf dieselbe Art und Weise verursachen deine früheren karmischen Spuren bestimmte Empfindungen. One of them might be commonly named pain Und eine davon könnte normalerweise bezeichnet werden als Schmerz. or heat Oder Hitze, or cold oder Kälte, or hunger. oder Hunger. Any of these sensations are just physical sensations. Also alles sind reine physische Empfindungen. But the moment you have one, you're going to name it. Aber in dem Moment, im selben Moment, wo du eine hast, dann benennst du die auch. Sometimes little kids Also manche ganz kleine Kinder, having that funny sensation in their stomach from not having eaten, die haben dann diese komische Empfindung in ihrem Magen, weil sie nichts gegessen haben. misinterpret the sensation as fear Und die missinterpretieren dann dieses Empfinden als Furcht. and start crying and asking for protections from monsters. Und dann weinen sie aus Furcht und möchten gerne Schutz vor Monstern haben. If you give them a cracker, that resolves the problem. Und wenn du ihnen einen Cracker, einen Keks gibst, dann ist das Problem oft gelöst. You could interpret that sensation here as hunger. Das kannst du als Hunger interpretieren, dieses Gefühl hier. You could interpret it as fear or anger. Furcht
and you would deal with it differently. Aber je nachdem, wie du es interpretierst, würdest du anders damit umgehen. You ever been hangry? Hast du jemals so? That's where it gets really intense. The blood sugar drops, and you interpret this whole thing as those motherfuckers. Also dann ist dieses Empfinden hier wirklich intensiv und dein Blutzucker, der geht in den Keller und du interpretierst es dann die da, die haben diesen Zorn verursacht. So your thoughts ride your sensations, Deine Gedanken reiten auf deinen Empfindungen. and they tell you what they are according to your culture. Und die sagen dir dann, was sie sind. Also in Übereinstimmung mit deiner Kultur, entsprechend deiner Kultur. And then you have a feeling about the story you just told yourself. Und dann hast du ein Gefühl über die Geschichte, die du gerade selber erzählt hast. So me forgetting to do my range of motion exercises this morning, have a really bad back at the moment. Also ich habe vergessen, meine emotionale Arbeit dort zu machen heute, oder Praxis heute Morgen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen wirklich Rückenweh oder mein Rücken ist nicht gut beieinander. That's one story. Das ist eine Geschichte. It's hanging around as a 4 or a 5. You know that, how you measure pain? Aha, And sitting there as a 4 or 5. okay. Auf einer Skala von 0 bis 10, dann ist es so ungefähr eine 4 zurzeit, im Moment gerade. Or, this pillow behind me is so cozy and warm. Oder ich sage mir, dieser Polster da hinter mir, der ist so gemütlich und warm, I'm feeling a strong sensation of heat in my back. so dass ich eine ganz starke Empfindung von Hitze in meinem Rücken habe. It's almost achy, it feels so good. Und das tut fast weh, so gut fühlt sich das an. I have that choice. Und ich habe die Wahl. Or, I don't have to attach a story. Oder ich kann auch, habe auch die Wahl, gar keine Geschichte dran zu hängen. That's when it's fun. Und dann ist es, You just leave it flapping in the wind. dann lasst es einfach so im Wind flippen, flappen. Do you understand what I'm pointing at as real Bodhicitta? Versteht ihr, was ich damit ausdrücken will, indem ich euch hinweise auf echtes, wahres, wirkliches Bodhicitta? How the intellectual part Der intellektuelle Teil mixes with the dream yoga, der mischt sich, mit how they come together. die sich mischen und zusammenkommen. Do you have any questions on that? Und habt jetzt jemand Fragen an das, was ich jetzt gerade alles so gesagt habe? Do you think they're all just scared of me now, or they really don't have questions? Oder was ist los? This happens like when I first start with any new group. Ja, das passiert oft, wenn ich mit einer neuen Gruppe starte auf der Bühne. Yes. To be honest, I don't quite see how the intellectual part mixes with the dream yoga. But if you could explain that perhaps a bit more explicitly. There is no way of knowing Es gibt keine Art, what is a sentient being and what is not. es gibt keine Art, es wirklich sicher zu wissen, was ist ein fühlendes Wesen und was ist keins. An old woman Eine alte Frau, who in old age became obsessed with sweeping her stoop and never having a bit of dust on it. die im Alter dann besessen war davon, zu kehren, ihren Stuhl, ja, Stockern oder Stuhl. Could easily reincarnate Die könnte sich ganz leicht reklamieren as a broom. als ein Besen. It's been known to happen. Und man weiß, dass das geschehen ist. The reason why a woman's jewelry is always given to many rather than just her daughter Und der Grund, die Ursache, warum die Juwelen oder der Schmuck einer Frau immer dann später an viele verteilt werden und nicht nur an ihre Tochter, is if you don't split up the set and like spread it around, ist, wenn du das nicht machst, also das nicht aufsplittest und überall verteilst, then it just
she's likely to incarnate as her jewelry. But many women in certain cultures that's their wealth, that's their safety. Also dann besteht die Möglichkeit, dass sie ihre Not this culture. als ihre Juwelen oder ihr Schmuck, aber das ist oft in einer Kultur, wo die gesamte Reichtum einer Frau einfach ihre Juwelen sind und sie sonst nichts hat außer ihren Schmuck. Many cultures, land and everything is owned by men. A woman owns her jewelry. Also es gibt ja viele Kulturen, wo Männer praktisch alles besitzen und die Frau hat eigentlich nur ihren Schmuck. So she can always walk out because she has her jewelry to support her. Und das ist auch die einzige Möglichkeit für sie, wie sie auch verlassen kann, den Mann, oder rausgehen kann und ihre Welt setzen kann, weil sie hat ihre Juwelen. It's of a value that you could live the rest of your life on it. Also das hat so viel Wert gehabt, dass du wirklich den Rest deines Lebens davon leben konntest. But if you did that, then you wouldn't have it to pass on to your daughter. Aber wenn du das gemacht hast, dann hast du halt nichts mehr gehabt, was du deiner Tochter vererben konntest. Always something new for each woman gets added to the jewelry. So this is wealth. Also es gibt immer wieder was Neues, was bei jeder Frau so dazu addiert wird, dazugegeben wird zu ihrem Schmuck, und das ist Reichtum. So you have some go to the so you have to have several daughters or else cousins. You have to split it up. Also wenn du verschiedene Töchter hast, mehrere oder Cousinen, dann musst du das immer aufteilen. But since your sisters are already splitting up theirs, Aber nachdem deine Schwestern auch schon ihres aufgeteilt haben, in these cultures, everybody ends up with a good amass. It's just not the same amass in because people get reborn as their jewelry. dieser Kultur wird der Schmuck in sie aufgeteilt und so das verhindert, dass jemand als sein eigener Schmuck wiedergeboren wird. So when the which is the essence of you, Dieses A, das die Essenz von dir ist, in the heart chakra, im Herzchakra. which is where the Tibetans feel their mind to be, Und dieses Herzchakra ist ja der Ort, wo die Tibeter den Mind, den Geist lokalisieren. expands into the entire universe Und dass sich ins gesamte Universum ausdehnt, and all the beings within it, in allen Wesen, die existieren, drinnen, and then contracts into singular again. und dann sich wieder zusammenzieht in dieses Einzelne. Is this not Kuntu Zangpo, Kuntu Zangmo, Ist das nicht Konto Sanko, in the union of samsara and nirvana? und die Vereinigung von Samsara und Nirvana? Only now it's experiential. Aber jetzt ist es eine Erfahrung. Have you ever dreamed as more than one person? Hast du jemals geträumt, dass du mehr als eine Person bist? That loosens it. You see what refrains from enlightenment, what hides it from us, what keeps it away from us. Das ist sehr interessant zu erleben, weil es macht dich bekannt mit Teilen von dir vielleicht, die sich fernhalten von der Erleuchtung. The true enlightenment, which is the union of Shunyata and Bodhicitta, Erleuchtung, die Vereinigung von Sunyata, der Lehre und Bodhicitta ist. it's our self-focusedness. Es ist unsere Selbstbezogenheit. Remember that sludgy depression? Erinnert euch an diese träge Depression, That we talked about of the central direction? über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aus der zentralen Richtung. Where was your attention focused last time you had that? Wo war deine eigene Aufmerksamkeit fokussiert in der letzten Zeit, als du das selber erlebt hast? I'll bet you it was on yourself. Und ich traue mich wetten, es war auf dir selber fokussiert. How terrible you were, Wie schrecklich du bist. and all the stuff you weren't getting done. Und alles Zeugs, das du nicht fertig kriegst zu tun. When you pop that bubble Und wenn du diese Blase platzen lässt, of self-focusedness, diese Blase dieses auf dich selbst bezogen Seins, what's left is the clear light, was übrig bleibt, ist das klare Licht, innate nature of Sambhogakaya. die innewohnende Natur von Sambhogakaya. The light of love, Bodhicitta itself, Das Licht der Liebe und Bodhicitta selbst. the real one. Und das echte und wahre, wirkliche.
Dharmakaya is the infinite openness, Dharmakaya ist die unendliche Offensein. vast beyond concept. Und geht weit, weit über jede konzeptionelle Vorstellung hinaus. Sambhogakaya is the vitality inherent in that. Sambhogakaya ist die innewohnende Vitalität, die in diesem drinnen ist. Where all the archetypes and magic is born. Da sind all die Archetypen enthalten und Magie wird geboren. Without Sambhogakaya, Und ohne Sambhogakaya, Bodhicitta, awake awareness, Bodhicitta, die wache Gewahrsein, das wache Gewahrsein, you would just have a big old nothing ticking clockwork. dann hättest du nur ein riesiges, totes Nichts. No life, Kein Licht, no sentient beings, keine fühlenden Wesen, no observer to see it. kein Beobachter oder Beobachterin, die das sehen kann. Could it even be without that? Could it even be? Could it even exist? Aha, könnte es überhaupt existieren ohne das? The time-space continuum requires movement. Also dieses Zeitraumkontinuum, das erfordert Bewegung, es braucht Bewegung. In order to exist, you have to have more than one point in space. Also existieren zu können, brauchst du mehr als einen Punkt im Raum. Point here, Da und dort. Then you have to have a thing that goes from one point to another over a duration. Und dann brauchst du ein Ding, ein Etwas, was von da nach dort geht, in einer kontinuierlichen Bewegung. That makes the time-space continuum. That holds it open. Und das macht dieses Raumzeitkontinuum, das hält es offen. Without vitality, aliveness, Sambhogakaya, nature of mind, Bodhicitta, there is no movement. Und ohne dieses Lebendigsein von Bodhicitta und Sambhogakaya, es gibt keine Bewegung. You may think of the union of samsara and nirvana. Ihr könnt vielleicht denken an die Vereinigung von Samsara und Nirvana Nirvana. likened to the infinite open emptiness Nirvana verstanden als unendlich of Dharmakaya. Gewahrsein von Dharmakaya. Samsara likened to the dance of phenomena Und of Nirmanakaya. ist der Tanz der Phänomene in Nirmanakaya. And Sambhogakaya, Sambhogakaya, you, das bist du. you who sees, Das bist du, der die sieht. not what you see, Nicht das, was du siehst, or what you think, or what you feel. That's all moving stuff. oder was du denkst, das ist all das Zeug, das sich bewegt. Not the infinite vastness in which you feel it, Aber auch nicht die unendliche, riesige Leere, in der du es fühlst. but the seer who sees, the feeler who feels. Aber der Seher, die Seherin, die sieht, der Fühler, Fühlerin, die sieht, die fühlt. And these three, Dharmakaya, Sambhogakaya, are a singularity. Und dies, Sambhogakaya und Dharmakaya, sind eine Einheit. Inseparable. Untrennbar. Emptiness. Die Leerheit. And the clear, transparent light that fills it, that is inherent to it. Und dieses klare, transparente Licht, das inhärent ist und das es ausfüllt. Shattered by the prism Das wird dann aufgefächert durch das Prisma of Bodhicitta, of vitality, von Bodhicitta und der Vitalität. arising as the multicolored rainbow light of Nirmanakaya. Und das taucht auf als das vielfarbige Regenbogenlicht von Nirmanakaya. Instead of identifying yourself with little you, Und anstatt dass du dich identifizierst mit deinem kleinen Ich, foibles, personality, deine Persönlichkeit and all that, und all das Zeugs, identify with big you, identifizier dich doch lieber mit dem großen Du, naked awareness, das nackte Gewahrsein, spontaneously present, spontan
aware of the vastness, gewahrst dieser unendlichen Weite and the movement und gleichzeitig der Bewegung, dessen, was sich bewegt, as itself. als es selbst. The word in Tibetan for awareness, Das Wort in Tibetisch für Gewahrsein rigpa. ist Rigpa 2 syllables. Rig, the verb to see, und Rig, die eine Silbe heißt zu sehen, and pa, the er suffix. und Pa ist der Aktivität, der das sieht. So, rigpa, you've heard that word. Rigpa, ja, dieses Wort. You are a rigpa. Du bist Rigpa. Rigpa looking out from behind your own eyes and every other eye. It's the same rigpa. Also das Rigpa, das hinter deinen Augen hervorschaut, ist dasselbe, was hinter den Augen jedes Wesens hier hervorschaut. Don't spend all your time hanging on to little you. Und du verbringst deine ganze Zeit, die an deinem kleinen Ich zu hängen. Have you ever seen a llama without a personality? Hast du jemals einen Lama gesehen, ohne Persönlichkeit? So don't worry, you're not going to lose your personality. Also mach dir keine Sorgen, du wirst deine Persönlichkeit nicht verlieren. Never happens. Passiert nicht. Rather, it will stop bothering you all that much. Es ist einfach nur so geschehen, dass es dich einfach nicht mehr so stört, dass du nicht mehr so viel Störung hast. You all come here to Dharma. Ihr seid alle hier zum Dharma gekommen. Usually, most of us, it's to try to fix something about ourselves that we think is messed up. Also sehr oft ist so die Anfangsmotivation von vielen von uns, dass sie irgendwas richten wollen und in Ordnung bringen wollen, von dem wir glauben, dass es nicht in Ordnung ist. We're not quite satisfied with our little self. Wir sind nicht sehr zufrieden mit unserem kleinen Selbst We think it's troublesome, und wir denken, es ist echt mühsam. suffering, Es macht schwierig, irritating, es leiden, es ist irritierend needs work. und es braucht Arbeit, um es zu verbessern. So then you get into Dharma and you start working on it. Und dann begegnest du dem Dharma und du fängst an, daran zu arbeiten. But no matter how many times you remodel your little self, Aber ganz egal, wie oft du versuchst, dein kleines Selbst wirklich wieder neu umzumodellieren, half of it won't stick, die Hälfte davon bleibt nicht. and the other half isn't worth it. Und die andere Hälfte ist, Not worth it. ach so, Not worth the effort. es ist wurscht, also lohnt sich nicht. If you start practicing by taking your attention off of your little self Aber wenn du anfängst, indem du deine Aufmerksamkeit wegkommst von deinem kleinen Selbst and onto your big self, und zu deinem großen Selbst bringst, I think you will like it very much. dann denke ich, das wirst du sehr mögen. I think you will find it very relaxing. Und ich denke, du wirst herausfinden, dass das sehr entspannend ist. And when your self isn't bothering you, Und wenn dein Selbst dir keine Schwierigkeiten macht, it usually doesn't bother anybody else either. dann macht es normalerweise auch niemand anderen Schwierigkeiten. Usually everybody's bothered by their own self. Normalerweise ist jeder bei seinem eigenen Selbst irritiert. Even if you're married to them. And they think that it's you that bothers them. Auch wenn du mit jemandem verheiratet bist und du glaubst, die andere Person ist die, die dir Schwierigkeiten macht. Let's say the fact that the socks are always near the hamper rather than in the hamper is the problem. Die alte Geschichte, dass die Socken nie dort sind, wo sie hingehören, That's probably not going to change. das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Not if it hasn't yet. Wenn es nicht schon geschehen ist, wird es wahrscheinlich nicht ändern. So what you do is you get a grabber and you hang it on the side of the hamper Also du machst dann dein eigenes Ordnungssystem mit dem
from the dollar store is good enough to pick up socks. Es gibt so Aufhänger für Socken. Just as you go by, oh yeah, you take the grabber, pick it up, drop it in. It's totally easy. Ja. Dann kauft ein And then they stop bothering you. und dann sind die Socken kein Problem mehr. Because usually somebody's more OCD than the other. Meistens einer chaotischer bei zwei Leuten als der andere. This works for open closet doors, toothpaste tube caps, all sorts of things. Wieso bist du? Open closet doors. So, Open Closet. Also es funktioniert von offenen Schranktüren bis ja, all die Alltagsdetails. Whereas if you're focused on big you, not little you, Also wenn du aber fokussiert bist auf das große Du und nicht das kleine Du, the little stuff just kind of goes by. also dann sind diese kleinen Irritationen, was einen von stört oder Störungen, das geht einfach vorbei. You might go grr, 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 socks. Und du grummelst vielleicht so ein bisschen an den Socken und über die But if they're not standing near you, you've totally forgotten about the socks by the next time you see them, so it won't bother them either. Aber du hast dann schon wieder vergessen, wenn du nicht mehr direkt daneben stehst, also stören sie dich dann auch nicht mehr. These are the small ways Und das sind die kleinen Methoden und Möglichkeiten, Wege, that shining your attention outward rather than orbiting it around yourself wenn du anfängst, deine Aufmerksamkeit so nach außen zu richten und anstatt dass du immer um dich selber kreist. will make your life more comfortable. Das wird dein Leben um einiges bequemer und angenehmer machen. Starting to be bothered by a small thing Und, often happens, ja, und especially those of us who have a grouchy nature. I look with sympathy at the people who travel with me. also manchmal stören dich Dinge einfach, wenn du auch so ein bisschen krantig vielleicht bist oder leicht krantig bist. Relax. When you notice you've been grouchy, laugh at it. Und dann entspann dich und wenn du bemerkst, dass du wirklich krantig bist, dann lach drüber. And reach your attention to something out there for a moment. Und dann richte deine Aufmerksamkeit nach irgendwo da draußen für ein paar Momente. I'm offering you Band-Aids. Also ich biete euch jetzt hier sozusagen nur so Pflaster an. Also All these little tricks are Band-Aids. so, all diese Tricks sind sozusagen wie so Wundpflaster, so Erste-Hilfe-Pflaster. The Dream Yoga is a Band-Aid. Auch das Traum-Yoga. But it is one of those treated with honey so that it helps the healing. Aber es hilft beim Heilen. Do you follow that? So the certain bandages Yeah. are treated with honey, manuka honey, Sorry, ja. so that if you put them on a wound, the wound heals much faster. Okay, ja. Das ist ein Pflaster, das mit Honig bestrichen wurde und dann heilt die Wunde schneller. But it's still a doing, Aber du machst immer noch was. still K-Rim. Und es ist immer noch K-Rim. And I think what you guys wanted was Bodhicitta in the Dzogchen context. Und ich glaube, was ihr Leute hier wolltet, ist Bodhicitta im Dzogchen-Zusammenhang. The real one. Das echte und wirkliche. But that simply acquire it, create it. Aber das ist einfach. Du kannst es nicht erreichen und du kannst es nicht kreieren. Look at the word. Bodhi, Schaut euch das Wort mal an. Bodhi thus gone, gone beyond. heißt gegangen, gegangen, über alles hinausgegangen. Sita, consciousness. Und Sita heißt Bewusstsein. Bodhicitta, transcendence of individual consciousness. So heißt Bodhicitta die Transzendenz deines individuellen Bewusstseins. Transcendence doesn't mean discarding. Und Transzendenz heißt jetzt nicht, dass du sozusagen weglässt, wegschmeißt oder nicht mehr links brauchst. It means seeing more than that. Das heißt einfach nur, dass du darüber hinaus siehst und sehr viel mehr als nur das siehst. The 6 paramitas Und 6 Parameter. are to be transcended. Die 6 Parameter sind dazu da, dass man über sie hinausgeht.
It's the gone beyond of generosity, the gone beyond of morality. Also es geht darum, dieses darüber hinausgegangen sein, von Großzügigkeit darüber The hinaus, gone beyond of wisdom. sogar von Weisheit und von Moral. That's the whole point of them. Das ist, worum es geht. Das ist das Ganze, worum es geht. Bodhicitta does refer to a gone beyond. Bodhicitta bezieht sich darauf, auf dieses darüber hinausgegangen sein. In the Tibetan, it's ninji. Also in tibetischen Wörtern heißt es Ninji. Ning, heart. Nin heißt Herz. Ji is a superlative. We say Ji Samkapa. Ji ist ein Superlativ. It means of the highest or the best or the biggest. Das Höchste, das Beste, das Größte. Heart means mind for a Tibetan. Also Herz ist für Tibeter gleichbedeutend mit Geist. When they want to say he's crazy, we go like this. Also wenn wir sagen, er ist verrückt, dann machen wir so. Well, Tibetans go like this. Und die Tibeter machen wir so. He's crazy. Ja, wow. So think of this word, great-hearted open-mindedness. Also denkt nach über dieses Wort großes Herz, offener Geist. It all points to big, not little. Also es weist alles darauf hin auf groß. Do you see that? It points to big, to beyond. Und nicht klein und zwar groß, so groß, dass es über alles hinausgegangen ist. Nothing points to a tight holding. Nichts weist auf ein enges Halten hin. Nothing points to, I gotta get it. Nichts deutet darauf hin, so, ich will das jetzt erreichen, ich will das jetzt haben. So the key here, Seid einfach da. as it always has been, to Bodhicitta, Wie es immer gewesen ist. is a relaxation Bodhicitta ist eine Entspannung. of your self-focused self-grasping. Eine Entspannung deines Fokuses auf dich selbst. What energy in the universe Welche Energie im Universum? is strong enough to overcome your survival reflex? Welche Energie im Universum könnte stärker sein, dass es deinen Überlebensinstinkt aushebelt oder stärker ist als dein Überlebensinstinkt? It has a couple of manifestations, but there's only one reason why you would jump in front of a bus. Es gibt viele Manifestationen, aber es ist nur ein Grund, warum du vor einem Bus springen würdest. If you had a baby, a toddler, and it ran into the street, Wenn du ein Kleinkind hast, das ist auf die Straße gelaufen, you would jump in front of a bus to rescue it. dann würdest du sehr wohl vor einen Bus springen, einen fahrenden Bus, um dieses Kind zu retten. Love. Das ist Liebe. The love of a mother for her child. Die Liebe einer Mutter für ihr Kind. However, lust, one of the 5 poisons, Aber wie auch immer, die Lust, das Verlangen, das Begehren, eins der 5 Geistesgifte, is a pale reflection of that, and even by itself, ist eine nur schwache Reflexion davon. it overcomes survival reflex. Aber sogar das überkommt den Überlebensinstinkt. I saw a woman, Also besiegt den Überlebensinstinkt. heels like this, Ich habe eine Frau gesehen, running about on, miniskirt to go with it, attempting to attract her boyfriend, running about on the cobblestones sie hat einen mit solchen Minirock angehabt, damit sie einen Boyfriend in Hungary. Ah, Oh, yeah. ja. High Heels, sorry. Also die sind solche High Heels umgerannt, damit sie einen Freund oder einen Mann anziehen kann. Apparently, the mating instinct Also dieser Vereinigungsinstinkt oder Partnersuchinstinkt is strong enough to overcome survival reflex. und den Überlebensinstinkt zu After all, look at the silly things teenage boys do to impress the girls. Man braucht
I just did. Ja. Ah, Look at the things the teenage boys do to impress the girls. und schaut nur, was die Teenager-Buben machen und Männer machen, um die Mädchen zu beeindrucken. These two examples, the mother and her baby, Diese zwei Beispiele, die Mutter und das Baby, and teenagers attempting to mate, und dann diese Teenager mit diesem starken Sexdrang oder Partnersuchdrang, and hopefully surviving it. hoffentlich das Überleben dabei. It's the same energy. Es ist dieselbe Energie. It's an urge to merge Es ist dieses Verlangen nach Vereinigung with all life. mit Leben. It's the opposite of jealousy. Es ist das Gegenteil von Eifersucht It's the opposite of loneliness. und es ist das Gegenteil von Einsamkeit. That urge to merge, Dieser Drang nach Vereinigung, which is all through the realms of all things that mate. und das durchdringt alle Dimensionen, wo es Wesen gibt, die sich vereinigen können und wollen. For example, the male praying mantis is quite aware of what the female praying mantis will do at the end of copulation. Also das Beispiel, also der männliche Gottesanbeter-Part ist sehr wohl sich dessen bewusst, was das Weibchen dann tun wird, wenn sie sich vereinigt haben. And he does it anyway. Und er vereinigt sich trotzdem mit ihr, obwohl er weiß, was auf ihn zukommt. And then she eats his head. Und dann frisst sie seinen Kopf. There's other animals that do similar things. Und da sind Tiere, die ähnliche Dinge machen. Find in you, Finde in dir, whether it's love or lust or loneliness, ob es Liebe ist oder Begehren, Verlangen oder Einsamkeit, and use it. und verwende es, To allow the real Bodhicitta to arise. und verwende es, um zu erlauben, dass echtes, wirkliches Bodhicitta aufsteigen kann. Basic working with emotions. Die Grundlage, mit Emotionen und Gefühlen zu arbeiten. Arise the feeling. Du wächst das Gefühl. Strip it naked of the story you use to arise the feeling. Und dann entkleidest du es, strippst es von der Geschichte, die du benutzt hast, um dieses Gefühl zu erwecken, By seeing the nature of your thoughts while thinking them. während du die Natur deiner Gedanken erkennst und siehst, während du sie denkst. Get its underwear off too. The underwear is the name of the feeling. Und nimm auch die Unterwäsche runter, die Unterwäsche ist der Name des Gefühls. Now you have a nameless feeling. Jetzt hast du ein namenloses Gefühl. Sensation of the body. Es ist einfach eine Körperempfindung. Don't dwell on the body part, notice it. Schwelge jetzt da nicht drin, bemerke es einfach. And to be okay with feeling like that. Und sei damit okay, das jetzt gerade so zu fühlen. Don't suppress it. Also unterdrück es nicht, Don't actualize it. und realisiere es nicht, also mach nichts damit. Don't express it. Und drück es auch nicht aus. Leave it as lone exactly as it is. Lass es einfach so, wie es ist. Don't wait for it to end. Warte auch nicht darauf, dass es endet. Don't expect it to do anything. Und erwarte auch nicht, dass es irgendetwas macht. Let it slowly and gently be as it is. Ganz sanft und langsam, lass es einfach das sein, was es ist. And its true nature Seine wahre Natur. of lust, of loneliness, of love, Die wahre Natur von Verlangen, von Lust, Einsamkeit, Liebe.
when it is not constricted wenn es nicht so zusammengezogen ist, by the story wenn es nicht so eng gemacht wird und around it zusammengezogen durch die Geschichte, die du drum machst. about who the love is for, what it is for, Zum Beispiel, für wen die Liebe ist, wofür die Liebe ist what the sex you want is like, what it is not like. und wie der Sex ist, den du möchtest und wie es nicht ist. You want to find your soulmate. You don't want to find a dog. Also du möchtest gerne deinen Seelengefährten oder Seelengefährtin finden, These are all the stories. aber nicht deinen Hund. Das sind die Geschichten. Naked of those, Und nackt davon, entblößt von dem, this energy ist einfach nur die Energie da. can relax into its natural state, Und diese Energie kann sich entspannen in ihrem natürlichen Zustand. which is the real Bodhicitta. Und das ist das reale, wirkliche Bodhicitta. Das echte. Questions? Gibt's Fragen? When we do meditation, we look at forms and deities outside of us, and the meditation is sometimes very complicated. But at the end, we just need to go inwardly. And my question is, how does it sometimes be so complicated? Seeking for the simplicity. Some people just can't shut up Manche Leute können, inside. manche Leute können in sich nicht den Mund halten, nicht aufhören zu reden mit sich selber. So they're constantly imagining stories. So stellen sie sich ständig Geschichten vor. So you want to make their story imaginer tired so it can like stop for a bit. Also du möchtest einfach das ermüden, diesen Mechanismus. So you make them do a very complex story. So ist die Herausforderung dann oder die Aufgabe, eine ganz komplexe Geschichte zu machen. And also they have to sing it. Und sie müssen singen. And there's hand motions, mudras involved in it. Noch dazu wirkliche Mudren machen und Handgesten. And the lights go out, and the lights come in, and the lights go out, and the lights come in. Das sind auch Lichterscheinungen, die kommen und auch wieder gehen und wieder kommen und wieder gehen. At the end of it, the entire universe is this form, Also im Ende ist das gesamte Universum diese Form which you don't see as outside of yourself. You are that. und das ganze Universum, du bist diese Form And there's nothing else. und es gibt sonst nichts. And then the entire form absorbs into its seed syllable Und dann löst sich die ganze Form in its heart. in die Keimsilbe im Herzen. And different archetypes have different seed syllables. Und die unterschiedlichen Archetypen haben unterschiedliche Keimsilben. And then that seed syllable absorbs into itself. Und dann löst sich diese Keimsilbe in sich selbst auf And you relax und du entspannst dich into no thing, dharmakayam nature of mind. in das große Nichts, in das Dharmakaya, die Natur des Geistes. And your strongly focused attention throughout all this, where you've paid attention to all the words and the gestures and all of this, your attention payer is tired. Und der sich da ständig bemüht hat, um diese Aufmerksamkeit und diese Geschichten und Gesten und Bilder und alles zu machen und zu beobachten, der ist richtig müde. The mental muscles that pay attention, Also diese mentalen Muskeln, that focus your attention on this and that in a focused way, die dich dazu befähigen, deine Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken. these mental muscles now are quite fatigued. Also diese mentalen Muskeln, die sind jetzt richtig erschöpft und müde. So when you let go, your focus opens. Wenn du dann einfach loslässt, dann öffnet sich dein Fokus. The mental muscle that focuses on this and that is like going, "Phew, done now." Also genau das macht dann dieser mentale Muskel, der jetzt ständig vor ihm beschäftigt war, sich auf irgendwas zu fokussieren und all diese multiplen Dinge zu fokussieren. So your focus, your awareness is wide open. So geschieht es, dass dein Gewahrsein plötzlich weit offen sein kann.
wide open, weit offen. and no thingness Und nichts, keine Sache, is apparent, nichts gibt es. is obvious, Und es ist offensichtlich, dass es nichts gibt. and you rest there. Und du ruhst dich da aus. You neither meditate nor not meditate. Weder meditierst du noch nicht meditierst du. This is where all tantric sadhanas end in treksha. Das ist, wo alle tantrischen Sadhanas enden, nämlich in Treksha. No, this is where all yoga tantra and above tantric sadhanas end in treksha. Alle Yoga-Tantras und Above-Tantras? Yeah, a yoga tantra and above, categories of tantra. Aha. Yoga-Tantras und auch die darüber stehenden Tantras, die enden alle dort. Das ist immer der Schlusspunkt, das Ziel. Kriya tantra doesn't always do that. It has other purposes. Also Kriya-Tantra macht das nicht immer, das hat andere Zwecke. It's mostly a matter of monlam in Das ist Kriya tantra, eine Sache von Mönlam. wish path. So you do Kriya tantra seeing, say, Tara, as outside of yourself. Okay. Du machst Kriya-Tantra und in Kriya-Tantra siehst du zum Beispiel dann Tara, wenn du sie visualisierst, außerhalb von dir selber. And then you ask her to protect you from whatever you think is after you. Und du fragst sie, dann bittest sie darum, dass sie dich beschützen möge, vor was immer auch möglich And you ist. repeat a lot of words to do this, Und du wiederholst viele, viele Worte, um das zu tun. which creates a subtle form of gewa Und das kreiert eine subtile Form von Gewa and merges with the energy of Tara, which has already been created by many and left hanging around in the universal unconscious. und das bewirkt, dass es sich damit verbindet, mit all diesen vielen Tara-Emanationen, die ja schon präsent sind, die es ja schon gibt. Universal unconscious, also known as Sambhogakaya, Das universelle Unbewusste, das auch gleichbedeutend ist mit Sambhogakaya. or even fourth time, Oder sogar die vierte Zeit. sometimes referred to as fifth dimension, Manchmal wird dream es time. als die fünfte Dimension bezeichnet und das ist die Traum. Talking about the same thing, just calling it different names. Es ist immer dasselbe im Grund genommen, aber es sind verschiedene Namen und Bezeichnungen dafür. So this is how Tantra Das ist die Tantra. leads to treksha, Das ist wie Tantra zu Treksha führt. or if you prefer the vocabulary of Mahamudra, leads to Lakton. Und es führt zu Naktam, wenn du es vorziehst, das Vokabular von Mahamudra zu verwenden. Ja. Tell you what, guys, Ich sage etwas. you got more questions? Habt ihr noch Fragen? Let's do them tomorrow. Machen wir die morgen. This is the amount of attention that a person, my teacher always said, you know, there are lamas, they'll teach for like 10 hours straight. Also es gibt schon Lamas, die da ununterbrochen 10 Stunden reden und lehren können, aber mein Lehrer sagte, How much of that you think actually goes in? was glaubst du, wie viel davon dann wirklich reingeht in die Leute? The average attention span is about an hour and a half. Also die normale Aufmerksamkeitsspanne ist 1,5 Stunden. You can push it to 2 sometimes. Du kannst das manchmal ausdehnen und stretchen auf 2. More than that, you're just listening to yourself say it all again. Wenn es mehr als das ist, dann hörst du immer mehr dir selber zu und das immer wieder wiederholst. So please, I want you to meditate Und ich möchte gerne, dass ihr meditiert on Bodhicitta. und dass ihr meditiert in Bodhicitta. This is the perfect time of day. I'd love you all to take a walk Und das ist die perfekte Tageszeit und ich möchte gerne, dass ihr alle einen Spaziergang macht and practice Tonglen und Tonglen praktiziert. with a bug or a pigeon or whatever you find. Mit einem Käfer oder mit einer Taube oder was immer ihr findet. Don't forget the pop. Aber vergesst nicht das Pop. You exchange yourself with the being Du gehst in Resonanz und tauschst dich aus mit diesem Wesen, until you imagine you're both the person standing there and the bug in the spider web. also bis du das Gefühl hast, du bist gleichzeitig die Person, die da steht und gleichzeitig auch zum Beispiel dieser Käfer im Spinnernetz Or the pigeon suffering hunger, or however, whatever you're finding. oder die Taube oder was immer du findest.
You feel it strongly. Also du fühlst es ganz stark. Be afraid of that suffering. Sei nicht, fürchte dich nicht vor diesem Leiden. Let it frighten you. Und lass es zu, dass es dich auch ängstigt. It works better that way. Und es funktioniert besser, wenn du das zulässt. In spite of your self-preservation instinct, where you really don't want that to happen to you, you don't want to take on that karma. Genau, besonders wenn du ziemlich Angst hast, dass dir etwas Ähnliches passieren könnte und dass du genau dieses Art von Karma nie haben wolltest. Do it anyway. Mach's trotzdem, diese Art von Leiden. Inhale Inhalier das, einatme es. the black smoke of suffering Atme ein den schwarzen Rauch, dieses Leiden of the animal. von dem anderen Wesen, von dem Tier And yet let it strike und lass es drauftreffen the bubble auf die Blase, of self-focusedness, die Blase der Selbstbezogenheit, of ego. auf Ego. And like matter and antimatter coming together, Und genauso wie wenn Antimatter und also Stoff und Antistoff zusammenkommen, Materie und antimatter is a physics term. Antimaterie zusammenkommen, They both annihilate each other. also lösen sie sich gegenseitig auf, oder? Ja. So when these two come together, the black smoke Wenn die zwei of suffering wenn die zwei zusammenkommen, dann ist der schwarze Rauch des Leidens and the bubble of self-cherishing, self-aggrandizement, ego, und diese Blase, dieses von Selbstgefühl, Ego, both are completely gone. da gibt es einen Moment, wo beide vollkommen weg sind. And all that's left is the clear light of Dharmakaya, Und alles, was bleibt, ist das klare Licht von Dharmakaya. the light of vitality of Bodhicitta, which fills the universe Das klare Licht von Bodhicitta, das das Universum erfüllt. in the union of samsara and nirvana. In der Vereinigung von Samsara und Nirvana. Go do that on the way home. Macht das auf eurem Heimweg. It's good for you. Das tut euch gut. Das tut dir gut. Gewandi Nyurduda Chechi Sala Gopashu. We are complete for today. What can be left and what needs to be taken? Everything can be left. Okay, there's one. No, I put it there, I put it here.